سلام دوستان، به سلسله درس‌های ریاضی قدم به قدم خوش آمدید. سلام friends, welcome to the serious lessons of math step by step. درس پنجم fifth lesson ضرب multiplication. دوستا ضرب یا مولتیپلیکیشن رو میخواییم که توسط 12 تا قوطی سرخ یا قرمز اینو میخوایم به شما توضیح بدم. ببینید در بالا 4 دانه قوطی را در یک ردیف قرار دادیم، 3 ردیف داریم و این به شکل جمع اگر بنویسیم 4 جمع 4 جمع 4 مساوی به 12. اگر به شکل ضرب بنویسیم 3 تا 4 تایی 3 ضرب 4 مساوی به 12 تا. در ردیف پایین ببینین که در ردیف ما 3 تا قرار دادیم، منتها 4 ردیف داریم. این را که به شکل جمع بنویسیم 3 جمع 3 جمع 3 جمع 3 مساوی به 12. اگر به شکل ضرب بنویسیم 4 دانه 3 تایی ما مساوی به 12 میشه. 4 ضرب 3 مساوی به 12. و از اینجا اینطور نتیجه میگیریم که ما 12 را چی به شکل 4 ردیف 3 تایی بنویسیم، چی به شکل 3 ردیف 4 تایی بنویسیم، نتیجهش 12 است. و خیلی پس میگیم 3 ضرب 4 مساوی به 4 ضرب 3 است که این را ما در اون بالا توسط رنگ سبز این را به شما برجسته ساختیم و او را نتیجه خود در او خانگک ما نوشتیم به شما. Friends, multiplication concept. Now I wanted to explain that the multiplication concept by showing 12 red cans, and the top pictures you see there is 12 cans in a rows. Each row is 4 cans and we have 3 rows. So if we write it down in a addition form, it's gonna be 4 plus 4 plus 4 is equal to 12. But if in multiplication form, it's gonna be 3 times 4 is equal to 12. Now in the bottom, you can see 12 cans in 4 rows. Each row is 3 cans. If you write it down in addition form, it's gonna be 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 12. In multiplication form, it's gonna be 4 times 3 is equal to 12. It means 4 rows of 3 cans each gonna be the 12 is the result. And so we can now tell that 3 times 4 is equal to 4 times 3. It means that 3 rows of 4 cans is equal to 4 rows of 3 cans is the same, which is 12. So the result of this explanation I highlighted in the top, and you can see 3 times 4 is equal to 4 times 3. دوستا در این قسمت ببینین که من شکل‌های مربع داریم که در هر قطار یا در هر ردیف 12 تا قرار داره و ما 6 ردیف از 12 تایی از این مربع ها را ما داریم و این ما به شکل 12 جمع 12 جمع 12 جمع 12 جمع 12 جمع 12 می نویسیم، یا 6 ضرب 12 6 تا 12 ما این را نوشتیم و نتیجه شد 72 که بعدا اون رو من توضیح میتونم که چگونه این را ما ضرب میکنیم به شکل دیاگرام. Okay friends, in this part I show you a picture of
squares. In each row there are 12 squares, and there are 6 rows. So the total in addition form it's gonna be 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12, and in multiplication form it's gonna be 6 times 12. It's gonna be 72. So the next diagram I'm gonna work on this 72, this multiplication, and by showing the diagram. دوستا ببینید 6 ضرب 12 مساوی به 72 که قبلا در مورد عکس شما دیدیم. حالا میخوایم توسط دیاگرام دیگه که دیاگرام سیستم اشار است، توسط از این دیاگرام میخوایم توضیح بدیم. ببینید 12 از 2 دیجیت یا 2 رقم تشکیل شده. یکا و ده است. یکاش 2 است، دهاش 1 است. و نوشتیم ده زیر یکا 2 نوشتیم، زیر ده 1 نوشتیم، ده خط رنگ سیاه. زیر 6 نوشتیم که زیر خانه یکا و 6 مربوط خانه یکا میشه نوشتیم. حالا ببینین 6 یا یکا رو ضرب یکا میکنیم، باز بعدا یکا رو ضرب ده میکنیم. یعنی 6 ضرب 2 میکنیم و 6 ضرب 1 میکنیم. اول 6 ضرب 2 شد چی میشه؟ 6 دو 12 میشه. 12 رو ببینین ما وقتی که ضرب کردیم تیر کجه که رنگ صورتی یا رنگ شیرچایی است، ببینید ضرب اونجا قرار داره، یعنی 6 ضرب شده و نتیجه شده 12. 12 رو ببینید در خانه بالا در دایره قرار دادیم و رنگ صورتی یا رنگ شیرچایی. از این 12 دویش مربوط یکا میشه، دهش مربوط ده میشه. دویش می نویسیم، پس در خانه یکا میاریم. دو ببینید توسط تیری زرد این ما پایین اینجا آوردیم نشان داده شده، دو هم در او پایین در زیر یکا نشته شده. دهش که مربوط ده میشه. ده رو ببینین که ما انتقال میتیم وقتی به یکا، این 10 دانه یکای ما 1 دانه ده میشه، این تبدیل میشه به 1. در خانه ده ها تبدیل میشه به 1. و یک ببینید در خانه ده های در قوس نوشته، در دایره نوشتیم 1. حالا ببینین که ما 1 دانه ده از اونجا حاصل کردیم. حالا ببینین 6 ضرب 1 میکنیم. 6 ضرب 1 کردیم و ببینین به این طرف از رنگ صورتی یا رنگی شیشایی نشان دادیم که 6 ضرب 1 شده، نتیجه شده 6. حالا 1 دانه ده از اونجا داشتیم، 6 اینجا نتیجه شد. اردوش ببینین 1 دانه در دایره نوشتیم که از اونجا آمده بود 1 و 6 دانه در خانه صورتی یا خانه شیرچایی نوشتیم که اردوش میشه 7. 7 میاریم توسط تیری که رنگش زرد است، این اردوش جمع شده 1 و 6 7 شده. 7 ببینین این آوردیم و زیر خانه ده نوشتیم و شد 72. و این از توضیح دیاگرام 6 ضرب 12 مساوی به 72 توسط سیستم دسیمال یا سیستم اشار. Okay friends, now I'm gonna explain the previous multiplication 6 times 12, which is equal to 72, by decimal system diagram. And when you see that 12 we have 1 tens and 2 ones, we're gonna put it each on the column of ones and tens, and we have 6 which is ones, and the column of ones we're gonna put it. So now we supposed to multiply ones to ones and ones to tens, means 6 times 2 and 6 times 1. 6 times 2 is equal to 12, and you see that 6 times 2 I multiply it, and there is a pink arrow, the curvy arrow, and beside that one there is a multiplication sign. So the result is 12. I put it that 12 on the top of ones in the pink circle,
12 is a two part, 2 and 10. 2, which is belongs to ones, I brought down by the yellow arrow underneath of ones. You see, I brought that one down. I put it down, number 2 in the underneath of ones, and 10 left. 10 ones is equal to 1/10. When we shift it to tens, 10 ones is automatically changed to 1/10. So that 1/10 come from multiplication 6 times 2. Now we multiply 6 times 1s, and you see the left side. I show you the arrow and the multiplication sign. That one is the result is 6. I put it in the pink circle. That is the product of 6 and 1s. So 6 times 1 is 6. 1 we have from previous multiplication. So total gonna be 7. And I brought that one with the yellow arrow to the underneath of tens. We put it 7. So the total gonna be 72. And that is the explanation of multiplication 6 times 12, which is equal to 72 by the decimal system diagram. دوستا، ما در این قسمت 2 عدد بزرگتر را انتخاب کردیم، با هم ضرب میکنیم و اصل ضرب زیر میبینیم که چگونه به دست میاد. توسط سیستم اعشار را حل میکنیم و نتیجهش که اصل ضرب است او را می نویسیم و ببینیم که چگونه به دست میاد. 2 عدد 658 ضرب 347 و حاصل ضربش است 228326. حالا 658 در خانه یکا صدها و زارا، خانه یکا و دهها و صدها نوشتیم. 347 از زیر یکا و دهها و صدها به رنگ‌های مختلف نوشتیم که تا این خوبتر توضیح بکنیم. از یکای ما 7 است، دههای ما 4 است به رنگ سبز و صدهای ما 3 است به رنگ صورتی یا به رنگ شیرچایی. حالا ببینید اولین کاری میکنیم یکا را ضرب یکا میکنیم، یکا را ضرب دهها، یکا را ضرب صدها، یعنی 7 ضرب 8 میکنیم، 7 ضرب 5 و 7 ضرب 6 میکنیم. رنگ 7 است قرمز یا سرخ و اصل ضربی از 7 با او عدد 3 رقمی بالا اصل ضربش هم به رنگ قرمز در زیر. ببینید زیر خط سیاه ما اینجا ایره نوشتیم. حالا ببینید چی میشه. 7 ضرب 8 میشه 56. 56 از دو قسمت 6 و 50. 6 می‌نویسیم زیر خانه یکا. 50 میشه 10 دانه 5 دانه 5 دانه در دایره سرخ یا دایره قرمز در بالای 10 نوشتیم. حالا میره 7 ضرب 5 میکنیم. 7 5 35 5 دانه اونجا 10 داشتیم میشه 40 صفرش می نویسیم زیر خانه 10 و 40 از 4 دانه 100 میشه. 40 ما 4 دانه 100 میشه. او رو میبریم خانه 100 با شکل در خانه دایره سرخ در بالای خانه 100 نوشتیم 4. 7 ضرب 6 یعنی خانه 100 ضرب میکنیم. 7 6 42 4 دانه اونجا در خانه 100 داشتیم میشه 46. 6 زیر خانه 100 میسیم. 40 خانه 1000 میبریم زیر خانه 1000 4 مینویسیم و کلش شد 4606. حالا نوبت 10 که 4 از دایی آمده. وقتی که 10 را با هر عدد ضرب کنیم نتیجهش هم از 10 است، از 10 بالاست. با او خاطر خانه یکا رو ما ببینیم در رنگ سبز در خانه زیر خانه یکا. وقتی که حاصل ضرب امی 4 با او سی عدد به دست آمده، اولین کاری که میکنیم صفر خانه یکا می نویسیم که چون عدد دهای ما ضرب یکا میکنیم دیگه در خانه یکا چیزی نداریم، صفر است. و 4 ضرب 8 میکنیم. 4 32
32 دانه دعا شده. 32 دانه دعا، دویش می نویسیم خانه زیر خانه دعا و سیش میبریم در خانه صدا که 30 دانه دعایی ما میشه 3 را در سرکل یا در دایره سبز در او بالای صدا نوشتیم. حالا 4 ضرب 5 میکنیم. 4 5 20. 20 اونجا 20 و 3 دانه اونجا داریم خانه صدا. 20 دانه چی است؟ 20 دانه صد است، یعنی 20 دانه 20 صد 10 را ضرب 10 کنیم نتیجه صدا میشه. 20 دانه صد داریم، 3 دانه اونجا داریم، 23 دانه. 23 دانه 3 خانه صد می‌نشینیم 3. 20 دانه صد ما را که عبارت از 2 است، او را میبریم در خانه هزارا بالای خانه هزارا در دایره سبز می نویسیم که یاد ما نره. 4 6 20 حالا ضرب میکنیم. 4 ضرب 6 خانه صدا ایره ضرب میکنیم. 4 6 24 میشه. 24 2 دانه اونجا حاصل داشتیم از 26. 26 6 زیر 1000 می نویسیم و 20 که عبارت از 2 دانه 10000 است و در خانه زیر خانه 10000 می نویسیم. حالا آمدیم ضرب میکنیم 3 که خانه صدا است و اصل ضرب زیر بر رنگ صورتی یا رنگ شیرچایی نوشتیم. ببینین از هر عددی که ضرب 100 کنیم 100 نتیجه میده و به این خاطر یکا و دهای ما 2 دانه 0 میذاریم. دیگه یکا و دها ما سر کار نداریم، مستقیم میاییم نتیجه ما از 100 شروع میشه. به اون خاطر خانه یکا و دها را 0 می نویسیم. 3 را ضرب 8 میکنیم. 3 8 ضرب یکا میکنیم. 3 8 24. 24 4ش می نویسیم زیر خانه صدها، یعنی 24 دانه 100 داریم. 24 دانه 100 داریم، 4ش می نویسیم خانه صدها. 20ش که 2 دانه هزارا میشه و در خانه در او بالا در دایره شیرچایی یا دایره صورتی در بالای هزارا نوشتیم. حالا آمدیم 3 را ضرب 5 میکنیم. 3 5 15 میشه. 24 3 5 15 2 دانه اونجا داشتیم. 17 را 7ش زیر خانه هزارا نوشتیم. یکیش میبریم خانه 10000 و در دایره صورتی یا دایره شیرچایی نوشتیم. 3 را ضرب 6 میکنیم. 3 6 18. 1 دانه اونجا داریم میشه 19. 19 را 9ش زیر خانه 10000 میشیم. یکیش هم خانه زیر خانه 100000 میشیم. حالا این 3 دانه حاصل ضربی که داشتیم این را با هم جمع میکنیم. 6 که 0 0 جمع 6 میشه. 0 و 2 و 0 2 میشه. 6 و 3 9 9 و 4 13. حاصل آمد 1. یک ببینید در خانه سیاه نوشتیم در خانه هزارا در دایره سیاه و او را یک باز که 4 5 5 و 6 11 و 11 11 و 7 18 یا 18 دو قسمت شده باز 8 نمیشتیم. یکش میبریم خانه 10000 در دایره سیاه نوشتیم در خانه 10000. 1000 با 2 جمع میکنیم 3 3 و 9 12 12 دویش اینجا میرسیم 12 یک میبریم خانه 100000. یک از خانه 100000 اونجا که بردیم یکیش با یک اونجا حالت یک دانه داریم یک میشه 2. نتیجهش میشه 228326. Friend, now I choose two bigger number to multiply each other, and that's a little challenging, and I show you how to get the product or the result of this multiplication by decimal system. The numbers are 658 times 347, which is the product is 228,326. So we're gonna put it those numbers in the ones, tens, and hundreds. 658 I could put it in the top in the black color. 347 I put it in 3 color because
Each of these digits gonna multiply by the 3 digit on the top, and it's why I put it different color, and the result, each multiplication gonna be the same color. If you take a look, once is a 7 and 347, and that's gonna be red color, and the product is gonna be the red color underneath of the black line. 4 is the tens of 347, and they're gonna multiply by 8 and 5 and 6, and the result gonna be in the green color underneath of the black line. And 3 is in the pink color, gonna multiply by those digits on the top, and the result gonna be in pink color underneath of that black line. First step is gonna be multiplication of ones to the ones, tens, and hundreds. The ones in here is 7. We're gonna multiply 7 to by 8, 7 by 5, and 7 by 6. 7 by 8 is gonna be 56. So 56 is 6 is here. We're gonna put it in the ones. 5, which is equal to 5 tens is equal to 50. We're gonna put it in on top of the tens in the circle of red color, 5, which means 50. So now we're gonna multiply 7 by 5. 7 by 5 is 35. We 35 tens. 35 tens, 5 tens already we have there. So gonna be 40 tens. 40 tens, 35 tens here, 5 tens there, 40 tens. 40 tens in the column of tens, we're gonna put it 0, and 40 we have to shift it to the hundreds. It's gonna be 400, and the red circle we're gonna put it on top of the hundreds. Now we're gonna multiply 7 by 6, which is hundreds. 7 by 6 is 40. 7 by 6 is 42. 42 hundreds. 42 hundreds, and 42 hundreds, 400s already there. 46 hundreds. So total is gonna be 46 hundreds. 600, put it in the hundreds, but 40 of hundreds is gonna be 4,000. We're gonna put it underneath of the thousands in the thousands column. We're gonna put it 4. So now we're gonna. So that's the result. 4,606 is gonna the product of the first digit, the ones. And now we're gonna go to the tens, which is 4 in the green color. 4 times. So you know the tens, now we multiply. The result gonna start from the tens, and we can there is nothing to do with the ones. So it was why we put it 0 underneath of the ones. You see the green color, 0 I put it because the result gonna be there is nothing to do with the ones, because 4 times tens, 8 times of 4 tens is gonna be 32 tens. It's nothing to do with the ones. So we start with the tens. 32 tens. 2 tens are gonna put it underneath of the tens in the green color, and 30 of the tens are gonna be 300. So 3 I put it on the green color and the circle of green color on the top of hundreds. So we should not forget that one. Now we multiply 4 by 5. 4 by 5. 4 by 5 is 20. 20 and 3 already there, so gonna be 23. 2300. 3 I put it on the 100 columns, and 20 of 100 is 2,000 in the 1,000. I take it to the green circle on the top of the 1,000. We should not forget. So now we multiply 4 by 6. Which is hundreds. 4 times 6 is 24,000. 24, and there is 2 on the top of the 1,000, so the total gonna be 26. 6 we put it under the 1,000, and 2 put it underneath of the 10,000. Now we're gonna multiply 3 hundreds in the column of the hundreds,
we have 3, and that is going to be the pink color, and the result, the product going to be the pink color underneath of the line. 3 times 8 is equal to, and when we start the multiplication of hundreds to any number with ones or something, the result started with the hundreds. So we are nothing to do with the ones or tens. So we put it underneath of 1 0 and underneath of tens 0, and the ones and the 10 column in the, you see the pink color 0 0. It's why, because we start with multiplication of hundreds, which is 3. 3 times 8 is 24 hundreds. 24 hundreds, we put it 4 in the 100 columns, and 20 we're gonna shift it to the 1000. 20 of the 100 is gonna be 2000 on the pink color on the in the pink circle on the 1000. And now 3 times 5 is equal to 15. 15, 2 times 2, we already have 2 there, so total gonna be 17. We put it 7 underneath of the 1000, and 1 is at the 10, shifted to the 10,000 is gonna be 1. I'm gonna put it in the pink circle on the top of the 10,000. So now we're gonna multiply 3 by 6. 3 by 6 is 18. We already have 1 there, so total gonna be 19. 19, 9 I put it underneath of the 10,000, and 1 I put it in the underneath of the 100,000. So friend, we have the product of multiplication of 3 digits in the bottom in different color. Red color it's belongs to the ones, green color belongs to the tens, and pink color, it is the product of the 3, which is hundreds, to the 3 digit of on the top. So now we have this product, we're gonna add them up. So 6 plus 0 plus 0 is 6. 0 plus 2 plus 0 is equal to 2. 6 plus 3, 9 plus 3 is equal to 13. 13, I put it 3 here, and 10, I'm going to shift it to the 10,000. It's going to be 10,000. I'm going to be in the circle in the black color. And 1 is there already. We have it. Plus 4 is 5. Plus 6 is equal to 11. Plus 8 is equal to, plus 7 is equal to 18. 18 here. 8 I put it here, and 10 gonna shift it to the 10,000. It's gonna be 10,000. 10,000 I put it in the black color, and 1 plus 2 is equal to 3. 3 and 9 is gonna be 12. 12. 1 is 2. I put it here. 1 I'm gonna shift it to the 10,000 to 100,000. When I shifted the 1 to the 100,000, plus 1 is already there, it's gonna be 2. So the total result, the total of this number is gonna be 228,326. دوستان، ما در این قسمت میبینیم که ما ضرب به انواع مختلفی که وجود داره این را به شما به معرفی میگیریم و میبینیم که ما چگونه به اشکال مختلف ضرب ما ارائه میکنیم. شما ببینین اول 2 را ضرب 3، 2 همون x 3 مساوی به 6 x که همون ضرب در است، بین 2 و 3 قرار داره و این نشان میده که اینا با هم ضرب شده مساوی به 6 شد. گاهن بین 2 عدد یک نقطه وجود داره. ببینید 2 و 3 بینش یک نقطه است و این نقطه خودش نشان دهنده حالت ضرب 2 عددی 2 و 3 است و که مساوی به 6 شده. گاهن 2 عدد با داخل قوس ها قرار داره. وقتی که داخل قوس ها قرار داشته باشه و بین اینجا کدام علامه وجود نداره و این معنایش است که اینا با هم در حالت ضرب هستند. و گاهن ببینید 2 را بیرون از قوس است، 3 در مابین قوس است. در این حالت هم 2 و 3 در حالت ضرب قرار داده، 2 ضرب 3 میشه مساوی به 6. و گاهی مجهولا، عددهای مجهول که به نام متغیری مد میشه، مثلا a b x y، اینا عددهای مجهول است که گاهن با هم پهلوی هم نشته میشه که در حالت ضرب قرار داره و گاهن یک عدد معلوم، مثلا یک عدد 2 4 5
با عدد مجهول پلوی هم نوشته میشه. این هم نمایندگی میکنه که اینا با هم در حالت ضرب قرار داره. شما اینجا ببینید AB مساوی با 6، یعنی A ضرب B شده، 6 حاصل ضربش است. 2B مساوی با 6، یعنی 2 ضرب B شده مساوی با 6 که B در اینجا مساوی با 3 است. BX مساوی با 6 و BX هم در حالت ضرب قرار داره که حاصل ضرب 6 است. Friends, in this part we're gonna show that we can show the multiplication in different forms. If you take a look as 2 times 3 is equal to 6, between 2 and 3 there is a figure look like a X. That is that means that 2 multiplied by 3 and the result is 6. Sometimes between two numbers there is a dot, there is a point. Between 2 and 3 there is a dot. That dot means they are multiply each other and the result is 6. Sometimes two numbers in brackets. If you 2, 3, both of them in the brackets, it means they are in the multiplication form. 2 multiplied by 3 and is equal to 6, and between there is no sign of multiplication. Sometimes the one number is outside of the brackets, one number is inside the brackets. It means they are in the multiplication form. 2 is multiplied by 3 is equal to 6. Sometimes variables which is known, which is called also unknown numbers, unknown or variable, like X, Y, B, those numbers which is we don't know what is the value of those numbers. They are together written beside each other. It means they are in multiplication form. If you see AB is equal to 6, A multiplied by B is equal to 6. It means like that. And sometimes one unknown number and one number, they are beside each other. It means that they are in the multiplication form. 2B is equal to 6. It means 2 times B is equal to 6. So B is supposed to be 3 to get number 6. BX is equal to 6. Same thing. 2 variable to unknown number multiply each other and the result is the 6. دوستا ببینین 2 ضرب 3 مساوی به 6 شده. هر کدام یک عملیه ضرب است و هر کدام بخش اینا یک نام مخصوصی خود داره. 2 را مضروب میگه، ضرب 3 شده، 3 را مضروب میگه و 6 که حاصل ضرب است به دست آمده. گاهی مضروب به نام ضریب هم یاد میشه. پس مضروب ضرب مضروب مساوی به حاصل ضرب. Friends, if you take a look, 2 times 3 is equal to 6. Each part of this multiplication, we have name for that. 2 is a factor, 3 is a factor, and the product is 6. Factors times factors is equal to 6. Also, now factor, sometimes we call factor multiplier. But factor is very common when we're gonna hear the factor word more than multiplier. Friends, we are in the last part of the lessons, which is questions. There are 6 questions I'm gonna read for you. Number A, there are 456 dates on a dinner table. How many dates are there on 26 tables? Number B, a person's heart beats 72 times in a minute. How many heartbeats does he have after 24 hours? C, Kareem runs 2,567 meters in a day. How many meters does he run in a year? D, in class there are 33 students. If one student uses 54 colored crayons in a year, how many crayons do all students use in a year? E, what is the product of 345 and 654? F, what is the answer of 34 brackets 5, 6, 7 is equal to. دوستان در قسمت آخر
درس رسیدیم که بخش سوالات است. من سوالا را اول به انگلیسی مطرح کردم که ببینیم که شما برداشت شما سوال انگلیسی چی است. حالش ترجمه یا همون سوالایی که مطرح کردیم به فارسیش است. ای در یک میز شام 456 خرما وجود دارد. در 26 میز چند خرما وجود دارد؟ ضربان قلب یک شخص در هر دقیقه 72 بار است. در 24 ساعت چند بار قلبش میتپد؟ کریم روزانه 2565 متر میدود. او در یک سال چند متر میدود؟ در صنف 33 دانش آموز وجود دارند. اگر یک دانش آموز در سال از 54 مداد رنگی یا رنگه استفاده کند، اما دانش آموزان در یک سال چند مداد رنگی یا رنگه استفاده میکنند؟ حاصل ضرب 345 و 654 چند است؟ جواب 34 بین قوس 567 مساوی به چیست؟ Okay, friends, now I'm talking about multiplication, that how we gonna show the multiplication in different ways. If you take a look, 2 times 3, 2x, like 2x3, it means 2 times 3 is equal to 6, is in multiplication form. And 2, there's a dot, there's a number 3, and it's gonna be 6. It means 2 in the multiplication form with the 3. And you see 2 and 3, both of them in the brackets. So it means that 2 and 3 they are in multiply each other, while there is no sign or symbol of multiplication between. It's gonna be 6. Sometimes you see that 2 is not in the brackets and 3 in the brackets. It means they are in the multiplication form, and they're gonna be multiply each other, gonna be 6. And sometimes if we have variables which is also called unknown numbers, with the numbers or one unknown to another unknown, when they are beside each other, they are in the multiplication form. If you see AB, both of them are unknown, is equal to 6. It means they are in the multiplication form. And you see 2B is equal to 6. It means 2 multiplied by 6. 2 multiplied by B is equal to 6. So B gonna be 3, which is give the result or the product of 6. Bx is equal to 6. B is unknown and x is unknown, is also is multiplication. B and x in the multiplication form, and the result is a 6.